Good evening, everyone, and welcome to yet another episode of Idea Dream Home Season 2. It's time for me to welcome our experts on today's show. Let's welcome Architect G. Shankar, Architect Shaina Rajesh, and Architect Ruben Koshi. Right. You know, we've been seeing a lot of homes with beautiful artifacts and pieces, especially a lot of homes with niches where they're placed strategically. But I was just thinking, you know, maybe a good many years ago, the showcase system was there, and actually in my house it's still there. It's filled with stuff, with all my sports memorabilia, whatever it is, for what is actually a good selection of art and artifacts, and how do you go about selecting? So, Ruben? I think at one point of time when the masters, I'm talking of world level, masters design a building or an interior, they say you don't need anything. Okay. Because the interior is so well designed that itself takes care of the artifacts that you require, the drama, the rhythm, everything is there in the architecture itself. Okay. So, in those times they say you don't need an interior designer. Oh, okay. But now you're coming to mere mortals like us who design. So I think now it is important that you work with a theme, first of all. You work with a theme, and then like you were saying in your house and even my house for that matter, where you have the filled up showcases. That is a time of the past. I mean, you don't do that anymore. I know. So basically what you want to do is you want to select good pieces, put them in important places and highlight them, maybe using light, etc. So the idea is not really to, and then if you want, like for example, somebody in the house is good in sports or academics and you have a lot of things, you can make a wall. For that, dedicated for yeah, that. and then it's like a memorabilia wall or a family photo wall. But then leave rest of the house bare. Okay. So you got to, it's very important because an overkill of this can really spoil the interior completely. I know. Okay, Shaina? Naturally, either house owner pieces ഉണ്ടാവും കളക്ടേഴ്സ് ഐറ്റം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ എലോങ് പുള്ളിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ കളക്ട് ചെയ്ത കുറേ പീസസ് ഉണ്ടാവും. ട്രാവലേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ചില വീടുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ഒരു കാട് പോലെ ആയിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒത്തിരി ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് എവിടെ നോക്കണം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് വൺ വേ ഓഫ് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഇട്ടാണ്. അതൊരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ശരിക്കും എവറിത്തിങ് അതൊരു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വേണം നമ്മുടെ വേ കണ്ടുപിടിച്ച് പോകാനായിട്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നോട്ട് ടു മെനി ക്യൂരിയോസും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ കുറേ നല്ല പീസസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റ്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കൊടുത്ത് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് വൈസ് ഫോർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓൾസോ. നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇപ്പം ശരിക്കും പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഫ്രെയിമിങ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്ത് ഡൗൺ ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്ത് ഈ പെയിൻറ്റിങ്സിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. And again, like he said, overdose of anything can spoil the look. Yes. We should plan it. Even that, the architect cannot do it alone. The client has to work hand in hand with the architect for that. Okay, and Shankarji? ഈ ആർട്ട് ആൻഡ് ആർട്ടിഫാക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ കാലം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ലിവിങ് റൂമിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് കാണുന്നത് ഒരു അലങ്കാര വസ്തുവായിട്ടായിരുന്നു. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു. അതെ, ടി വി എത്ര പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി. അപ്പം അതേപോലെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, നമ്മുടെ ഷോക്കേസ് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഷോക്കേസ് എല്ലാ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ ഷോക്കേസ് പോയി കഴിഞ്ഞു. ക്രോക്കറി ഷെൽഫ് ഈസ് ഗോയിങ്. പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മുടെ കപ്പും സോസറും വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ഇതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ക്രോക്കറി ഷെൽഫ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല വീട്ടിലും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം കപ്പും സോസറും ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ സമീപനത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ നല്ല പടങ്ങൾ, നല്ല ചിത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ മ്യൂസിക് പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ചിത്രകലയ്ക്കും മ്യൂസിക്കിനും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു ചിത്രം ആസ്വദിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കൊന്നും അത് വേണം. അത് ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മൾ ചിത്രകലയും കൂടെ ആദരിക്കുകയാണ്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. നമുക്കെന്തൊരു നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു കലാകാരന്
ആദരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു പടം, നല്ലൊരു പടം, റിവർമേഡല്ല, പ്രിൻ്റ് ഔട്ടല്ല, നല്ല ഒറിജിനലായിട്ടൊരു പെയിൻറ്റിങ്, അതിനുവേണ്ടി കാശ് കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കാശ് കണ്ടെത്തും. പക്ഷേ ഇത്തരം ചില ആർട്ടിഫാക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം കാണിക്കും. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഡൈല്യൂഷൻ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. All right, well there you go. So the main thing, majority of the alkar showcase ഒക്കെ ഔട്ടായി, അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഏറ്റവും നല്ല പീസസ് മാത്രം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. I think that's what's going to work now, at least for the next many years. All right, now to our home for today. ഇന്ന് റാന്നി നിന്നുള്ളൊരു വീടാണ്. So ready to have a look? Long veranda at the front of the house. There are two entrances through which you can enter the house, and one entrance leads to the office while the other leads to the main living area. Through the main entrance, we come to the living room, and as you can see, they've used a wood and cream theme over here. There's also a very interesting antique phone to the right. Nadamuttam, which is opposite the living room. The 4 bedrooms also in the house have been made around this Nadamuttam. We'll go take a look at the master bedroom. Okay, now in the master bedroom as well, the cream and brown base has been continued. Unlike the others, only this room has a wooden floor. And also these curtains, they divide the bathroom and the dressing area from the bedroom. Now, a feature of this house, there is abundant natural light throughout this room. These 2 rooms are the children's bedrooms, and now we come to the dining area. As you can see, it's a very simple dining area. It's an 8-seater area, and you can see a showcase and everything here. Now we'll go have a look at the kitchen. Now the kitchen floors and the door is also very different from the rest of the house. So very spacious kitchen with nice wooden cabinets. Again, the teak wood is the same as used in the rest of the house.
we're continuing our search for Kerala's most beautiful home. Our entry for today was from Ranni. We've already had a look at the visuals. And now, Mr. Shankar, about the first category, exterior form and landscape. റാന്നി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പം മനസ്സിലുണരുന്ന ചില നമുക്കൊരു വിഷ്വലായിട്ടുള്ള ചില ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ്. കോന്നി റാന്നിയുടെ അടുത്താണോ? തിരുവല്ല. I'm from Koni. Okay. So we're all close by. ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കിംഗ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. വളരെ സ്റ്റണ്ണിംഗ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റാണ്. ഭയങ്കര മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പൊക്കെയാണ്. ഈ റോഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നു. ഇത് നേരെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് കാണുന്നത് വളരെ റസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ റൂഫ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ്. എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വളരെ സബ്ഡ്യൂഡാണ്, അടയാളപ്പെടുത്തലുകളില്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഈ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ റൂഫ് ജിയോമെട്രി വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. കാർ പോർച്ചൊക്കെ ഈ വീടിനകത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂഫ് ജിയോമെട്രി തെറ്റിപ്പോകും. ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിൻ്റെ റൂഫ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. റൂഫ് ജിയോമെട്രി നന്നായിരിക്കുന്നു. വെളിയിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് കേരളത്തിലൊരു വീടുകളുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള റൂഫ് ലൈൻ അതേപോലെ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി അതേപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി നിരപ്പാക്കി വീട് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടെറൈൻ അതേപോലെ നിർത്തി. ഉയർന്ന ടെറൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനമാണെന്നാണ്. പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഇതിനകത്താണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു വീടും ഇത്രയും നല്ല ഒരു കൺസേണും ലാൻഡിനെ പറ്റി കൺസേണിൽ വളരെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒട്ടും പുതുമകളില്ലാത്ത ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് വളരുമെന്നും അങ്ങനെ ഒരു പച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിൽ നമുക്കത് വീട്ടിൽ കാണാമെന്ന് ഞാൻ മോഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ ഗേറ്റും കുറേ പടിപ്പൂരയൊക്കെ കൊടുത്ത് അതും എല്ലാം അങ്ങ് ട്രഡീഷണൽ എലിമെൻറ്റ്സ് അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഒരു ഓവർ ഡോസായി പോകാറുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഗേറ്റും കോമ്പൗണ്ട് വാളും കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടും വീടിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകതയിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്. ദെൻ അവർ ബഫലോ ഗ്രാസ് കുറേ ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവേ സ്കേർട്ട് ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് യൂസ് കാർപ്പറ്റ് ഗ്രാസ്. ഡ്രൈവേ അഗെയിൻ വാസ് ഗിവൺ ഇൻ ഗ്രനൈറ്റിൻ്റെ സ്ലാബ്സ് യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ആ നാച്ചുറൽ അവർ മറ്റേ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേവിങ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ ഫ്ലോറിങ് അഗെയിൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. വാൾസിൽ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ അഗെയിൻ ദേ ഫോളോ ദ ബ്ലാക്ക്. ആ ബ്ലാക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോസിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ ഓവറോൾ ഒരു യുണീക്നെസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്. I also have the same observation as the other judges. The house is very simple. It's a single story building with a dominating roof, I should say. Worked out very well. The geometry is very clean, but the walls, the building, the roof, it could have had a little more detail. I mean, if you look at the gate and the compound wall, you come closer, you start to see the details. But a building that even as you come close, it still looks a little too simple. I mean, they could have been, because when you're using a white wall, in the same white color, you can have rough textures, you can have accents. The color can be same, but then so as you come closer, you notice all these details. But that is a little lacking. Even the roof line, even though the roof is very simple, maybe the edge of the roof could have had some detail. I mean, a little lacking in the detail aspect. Okay. Then the landscape, of course, is such a huge area. It's not really practical to maybe landscape the whole area. And but I can't figure out why in such a huge area you have a small water body. At one point you had a very small water body. It's just totally out of scale, not required at all. I mean, when you look at such a large land, you got to think big generally. So you have a large area of buffalo grass, large nice driveway, large roof. I mean, everything is in that scale. Yeah, so that water body is totally out of place. But other than that, I think it's a good setting. It's a very nice setting. All right, which takes us to our second category of spatial planning. Shaina? The spatial planning was good. The flow of spaces were there. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രഡീഷണൽ നാലുകെട്ട് സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബെഡ്റൂംസിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഒക്കെ ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്ന് വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു, ഹിഡൻ ആയിരുന്നു വ്യൂവിൽ നിന്നും. ദെൻ അഗെയിൻ ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി ഒരു വൈറ്റ് സ്കീം തന്നെയാണ്. വെച്ചാൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു പ്യോർ വൈറ്റ് സ്കീമാണ് കൂടുതലും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഈ റോക്ക് ഫെസാഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഹൈലൈറ്റിംഗ് വാൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാൾസിനും ആ ബേസിക് ഒരു കളറും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അവരതിനകത്തോട്ട്.
അത് കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആകാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാഞ്ഞൊരു കാര്യം, ബെഡ്റൂംസിൽ വാളിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. On all the bedrooms, the beds were shifted. Plan ചെയ്യുമ്പം we actually have a wall for the bed. Bedന്റെ headboard വരാനൊരു wall design ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. But the beds were all moved away from the wall. Maybe they had a particular reason. Then again, from the dressing room, bedന്റെയും ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് there was a curtain given. അത് നോർമലി നമുക്ക് അങ്ങനെ when you give a dress, ശരിക്കും അത് ക്യാബിനറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും it has to enhance the view look of the bedroom also. But curtain ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. Maybe they had air condition in the room. അത് air conditionന്റെ വോളിയം കുറയ്ക്കാനായിരിക്കാം. But they could have given a door, a glass door or something. They could have given it look better. Okay. Then artifacts and paintings അങ്ങനെ ഒരു ടെലിഫോൺ ഒഴിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ അധികം കണ്ടില്ല. മേ ബി ഒരു പുതിയതായിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞ വീടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. Rupen. Nice, well lit and ventilated house. I mean, there's plenty of light and ventilation. The walls are white, so you have a lot of reflected light. That comes out very well. You feel the brightness. The courtyard is a good touch, but I thought the courtyard was a little too deep. I mean, right from the edge is about at least a 45 centimeter deep. Okay, I mean, it should have shall, because then you want to worry about whether someone will fall by mistake. And it is too dry. It's just rock. It's just an arrangement with rock. That should have been little more thought of, some more detail on that. The internal walls look a little bare. I mean, there is so much of white, because the most vibrant color in that was a moving green color, which was the top our hostess was wearing. I mean, as she walked all around, you felt color moving all around. I mean, otherwise everything was a little bare. So I mean, you could have thought about a little more color here and there, which would liven up the interior spaces. All right, and Mr. Shankar? ഞാൻ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോമിൽ കണ്ട ഒരു പുതുമ, ഒരു ഭംഗി, എനിക്കത് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ചിത്രം പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, ഈ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ പുറകിലുള്ളൊരു വാളിലൊരു ക്രോക്കറി ഷെൽഫുണ്ട്, അതിനിപ്പുറത്ത് ഒരു ഡോറുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോറുണ്ട്, അതിനിപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ പാർട്ടീഷനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം ഒരു സിംഫണിയുടെ ഒരു സുഖമുണ്ട്, കാണാൻ റിത്തം, അതിൻ്റെ സിംഫണിയുടെ സുഖമുണ്ട് ആ പുറയിലത്തെ ഒരു പാർട്ടി. പക്ഷേ അതിന് തൊട്ടും മുഴുവൻ കോർട്ട്യാർഡ് ഒട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താ, ഇത്രയും ഒരു കോർട്ട്യാർഡ് സ്പേസ് കിട്ടുന്ന സത്യം പറഞ്ഞ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉടമസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭാഗ്യമാണ്. അത് ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞ ചങ്ങലകൾ, ഇപ്പം നമുക്കത് ചങ്ങലകളൊക്കെ വെള്ളം വരാനായിട്ട് സുഖമായിട്ട് വരാനായിട്ട്, പക്ഷേ അത് എക്സസീവ് 4 മൂലയിലും ചങ്ങലകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് മഴ പെയ്യട്ടെ, കാരണം കുറച്ച് ഡീപ്പറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും തെറിക്കുകയൊന്നുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഒട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ കോർട്ട്യാർഡിനെ മറയ്ക്കുന്ന രീതി 4 ചുറ്റും ബാമ്പു മാറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം തട്ടികൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കൊരു എൻഹാൻസിങ് ഒരു കോർട്ട്യാർഡിന് പകരം ഭയങ്കര ലിമിറ്റിംഗ് ഒരു കോർട്ട്യാർഡായിട്ട് തോന്നി. കിച്ചൺ നന്നായിരിക്കുന്നു, ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ പുതുമകളൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല. All right, which takes us to furniture and furnishings. Ruben? The living and dining room loose furniture is pretty good. I like the living room sofa, which is like basically white with wood or an ivory with wood. It's simple, at the same time it's not very dominating. I think there were a few cushions thrown here and there. The dining room furniture also I like pretty much, and also the backdrop, like Shankarji was saying, for the dining room, that fixed furniture, the crockery and all went the nice tone of wood with white. And the same goes for the kitchen as well as the bedroom cabinets, very functional, very nice and simple for that matter. The bathrooms are well planned, but they are a little too sober like the rest of the house. And even the bedrooms, I mean, the most color was actually coming from the bed sheets. I mean, even though that's a good idea that as you change the bed sheets, different color, you get different themes in the house, but still you need to have, I think, something on the walls or on the fabric or on the curtains, something on a permanent nature which will give that interest throughout the year at all times. That was missing in the house. Mr. Shankar? ഫേണിച്ചർ ലേഔട്ടിലും ഫേണിഷിങ്സിലും പ്രകടമായിട്ടൊരു ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കാണാം. കിട്ടിയ ഫർണിച്ചർ എടുത്ത് ഇട്ടു എന്നല്ലാതെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേക ബെഡ്റൂമിനകത്തൊക്കെ ഒരു ലേഔട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ലിവിങ് റൂമിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയും, ഈ സോഫ സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ജനലിന് എതിരായിട്ടാണ്. അപ്പം അതൊന്നൊരു ശ്രദ്ധയായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ല. നമ്മൾ ജനൽ വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജനാല വഴി നമുക്ക് പുറം കാണാനായിട്ടാണ്.
ജനലിനെതിരായിട്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കേട്ടനും പകുതി മറിയും ജനൽ തുറക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അകത്ത്. അത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കെട്ടിടമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്തൊക്കെ ഈ കെട്ടിടം കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു മാജിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേർണിഷിങ്സിലും ഫേർണിച്ചറിലും തുടർന്നിരുന്നേക്കുള്ളായിരുന്നു. അത് ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ കൊള്ളാം, കിച്ചൺ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പൊതുവേ ഈ ഫേർണിച്ചർ ലേഔട്ടിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പരാതി. All right. And Shaina? Since the walls and the flooring were in white, I think they could have added at least the curtains or the furnishings Some could other have colour. been a brighter color. So that walls-ലുണ്ടായ ആ കളറിൻ്റെ ലാക്ക് ഇതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് എല്ലാം ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് സ്കീമിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. The thing is, കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും we get bored of seeing the same white everywhere. അല്ലെങ്കിൽ either they could have done it in the flooring or on the curtains or on the walls. This they haven't done anywhere. Everything is a shade of white. Pinna furnitures were all, you know, like average furnitures. Cabinets were well worked out. Positioning correct ആയിരുന്നു. Purpose serve ചെയ്യുന്ന furniture cabinets ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. Nothing too extravagant, but everything well placed and well done. Then the white upholstery again in the living room. You know, at least with കുറച്ച് throw cushions ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ now it looked just like the seats which we are sitting on. The bathroom combination again was the same combination of the house. They had followed a black and white combination. But the combination, if you take it as a separate piece of work, it was good. But overall scale illa namukku oru dash of color vendiyirunnu. And finally, the general aesthetics, Shankarji? ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഈ കെട്ടിടം അലോസരപ്പെടുത്തുന്നില്ല, പക്ഷേ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അല്ല, അതേസമയം മീഡിയോക്കറുമല്ല. Actually, it had potential. Absolutely. I mean, and so we are giving actually above average ആയിട്ട് ഞാനത് പ്ലേസ് ചെയ്യും. Okay, time for us to find the scores. Let's ask Ruben. For the first category, average score 17. 17. Shaina? For the spatial planning, well done. We are giving 18. 18. Shankarji? Furniture and furnishing 17 again. 17 again. And finally, for general aesthetics, Ruben? Third time 17. Third time 17. Which brings the total score of this house to 69. Oh, yeah, 69. I'm extremely good at mathematics, as you can see. Well, with that, we come to the end of yet another episode of Idea Dream Home. We've chosen 50 homes for this competition on Idea Dream Home. All these homes that have come here are someone's dream, and we're not here to hurt or mar anyone's dream in any way. We're just here to do a show. It's just a little competition to find Kerala's most beautiful home. I hope all of you will take it in the right sense and spirit of the show. We'll see you again with yet another home. Till then, it's goodbye from all of us here.